డియర్ స్టూడెంట్స్, మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో ఒక లీనియర్ పాలినామిల్ని ఎలా మనము గ్రాఫికల్గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, గ్రాఫ్ ఆఫ్ లీనియర్ పాలినామిల్ని ఎలా డ్రా చేయొచ్చు అని దాని గురించి తెలుసుకుందాము. ఈ వీడియోలో మనము క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్ని ఎలా డ్రా చేయొచ్చో తెలుసుకుందాం. ఈ టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే నేను పెట్టే వీడియోస్ ఇమీడియట్గా మీకు చేరుతాయి. అలాగే బాగా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ నొక్కి, డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు కామెంట్ బాక్స్లో డౌట్స్ పెట్టినట్లయితే నెక్స్ట్ వీడియోస్లో వాటిని క్లియర్ చేసేదానికి నేను ట్రై చేస్తాను. ఓకే, మీరందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నా వీడియోస్ని, నా ఛానల్ని ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. రైట్, సో నేను ఈరోజు ఈ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్, గ్రాఫ్ ద్వారా ఎలా మనము రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాము. సో వి నో దట్ ద స్టాండర్డ్ ఓకే ఇస్ అ గ్రాఫికల్ టాపిక్ వచ్చేసి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. అంటే ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్ని గ్రాఫ్ ద్వారా ఎలా ప్రజెంట్ చేయడం. ఓకే, సో దెన్ బై యూజింగ్ దట్ గ్రాఫ్ హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ దట్ జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామిల్ అనేది ఇక్కడ టాపిక్. ఓకే, వీ నో దట్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్, మనకు తెలుసు స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి. సో is the polynomial which is in the variable x and the degree is 2, so that's why we call it as a quadratic polynomial, where what I use that abc are real values which belongs to real values and a not equals to 0. We know that. Then how to represent this type of quadratic polynomial as into graphical graph form. So first we have to make this expression as into equation form by denoting this whole polynomial as into y. Okay, the graph of the equation. Now first I have to denote this polynomial as into y, whole polynomial denoted as y, to make it as equation form. Okay, you know that why should I equate to this whole polynomial as into y means, so I have to draw the graph now. Graph means is the Cartesian plane. In that plane should be in the both x and y coordinates. So without denoting this polynomial as y, we can't get that order pair, right? So that's why we have to denote this whole polynomial into y. Okay, the graph of equation, I make this expression as into equation form. The graph of equation y equals to ax square plus bx plus c is a parabola. So what is meant by parabola? So I wrote here, so u-shaped curve. When you draw the graph of any polynomial which you get that u-shaped curve, we call it as parabola. So the u-shaped curve line is called a parabola, right? So how you get that? What is the properties of that parabola? Okay, so when the quadratic polynomial, what you taken that quadratic polynomial, so in that polynomial when the a value is, x square coefficient is greater than 0. సో నువ్వు ఇక్కడ తీసుకున్న ఈ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 అయినట్లయితే, అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ అయినట్లయితే, లైక్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ప్లస్ 4 అలా ఉందనుకోండి, 2 అనేది పాజిటివ్ వాల్యూ అనమాట, ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 2 అయినట్లు అనమాట, ఈజ్ అ పాజిటివ్ వాల్యూ. సో ఇఫ్ ఏ వాల్యూ ఈజ్ పాజిటివ్, గ్రేటర్ దాన్ 0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నట్లయితే, దెన్ ద షేప్ ఆఫ్ ద పారాబోలా, దట్ మీన్స్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద లైన్ which you get that u-shaped curve, call it as parabola. Already you know that is open like upwards, పైకి చూపెడుతుంది అన్నమాట ఇలా. సో it will be shown like u-shaped curve which is the upward direction. When it will be when the a greater than 0. ఎప్పుడు ఇలా చూపెడుతుందంటే ఏ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయినప్పుడు. అంటే నీకు 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 5 ఉందనుకోండి పాలినామిల్. ఇప్పుడు నేను 3x స్క్వేర్ అన్నాను, 3 అనేది పాజిటివ్ వాల్యూ. అలా -3 అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ నెగిటివ్ అయినట్లయితే, వెన్ ద ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్, దట్ మీన్స్ వెన్ ద ఏ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0, ఐ రోట్ హియర్, వెన్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0, the graph of the the graph of the quadratic polynomial is a parabola which is shown by that upward direction like u shape, like this type.
upwards. When a is less than 0, I mean if you have that any negative value, the x square coefficient is negative, like minus 2x square plus 3x, x square coefficient to negative sign appudu, then the shape of the parabola open downwards, like u, I mean parabola means u shaped curve, it will be shows like downwards, ila kindiki చూపెడుతుంది. ఇది లెస్ దాన్ జీరో అన్నట్లయితే డౌన్వర్డ్స్, గ్రేటర్ దాన్ జీరో అన్నట్లయితే అప్వర్డ్స్ చూపెడుతుంది. ఇంతవరకు ఫేస్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ద సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ y ఈక్వల్స్ టు ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c. So next topic, these and all are the next topic points, you have to observe it. So the graph of y equals to ax square plus bx plus c cuts the x-axis at two distant points. ఇన్ కేస్ మీరు ఈ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్ని గ్రాఫ్ ద్వారా డ్రా చేసినట్లయితే, గ్రాఫ్తో చూపెట్టినట్లయితే, ఆ గ్రాఫ్ అనేది ఒకసారి ఇలా టూ డిస్టెంట్ పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది. అంటే డిఫరెంట్ కేసెస్ అనమాట. ఇది కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3 అలా తీసుకోవచ్చు. ఎలా అది చేస్తుంది అనేది, ఎలా ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందనే చెప్పడానికి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి ఇంటర్సెక్ట్ అట్ టూ డిస్టెంట్ పాయింట్స్. ఎలా టూ డిస్టెంట్ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందంటే ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఇలా టూ డిస్టెంట్ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేయొచ్చు. In the first case, right? In this case, x coordinates of a and a dash are the two zeros of the quadratic polynomial. Where it will be, so this parabola, where it will be intersect the x-axis, it will be intersect the x-axis at two distant points. So this polynomial has the two zeros. ఎప్పుడైతే అది టూ పాయింట్స్ దగ్గర, టూ డిస్టెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర x-axisని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో దానికి టూ జీరోస్ ఉంటాయని అర్థం. అఫ్ కోర్స్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్కి టూ జీరోస్ ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ ఆ గ్రాఫ్ అనేది ఎక్స్-యాక్సిస్ టూ డిస్టెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే దానికి టూ జీరోస్ ఈజ్ ద కేస్ 1. నెక్స్ట్ ఇన్ ద కేస్ 2, సెకండ్ కేస్, ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ y is equals to ax square plus bx plus c touches the x-axis at exactly one point is the second case. అంటే ఆ డిఫరెంట్ కేసెస్ అనమాట. మనం నువ్వు డ్రా చేసినట్లయితే ఎటువంటి కేసెస్ వస్తాయి ఇక్కడ అనేది. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఇట్ విల్ బి ఇంటర్సెక్ట్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ అట్ టూ డిస్టెంట్ పాయింట్స్. ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ ఇట్ విల్ బి టచెస్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ అట్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్. అంటే ఒక్క పాయింట్ దగ్గర కూడా అట్లా టచ్ చేస్తూ వెళ్ళచ్చు. అలా టచ్ చేస్తూ వెళ్ళినట్లయితే దెన్ వాట్ యు హ్యావ్ ద టూ జీరోస్. అఫ్ కోర్స్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ హ్యాస్ టూ జీరోస్, ఇట్ విల్ బి టూ ఈక్వల్ జీరోస్. ఎప్పుడైతే ఇలా ఎక్స్-యాక్సిస్ని ఒక చోట టచ్ చేస్తూ వెళ్తుందో ఆ టూ జీరోస్ కూడా ఈక్వల్ అయి ఉంటాయి. దే హ్యావ్ ఈక్వల్ జీరోస్. ఓకే, రీడ్ దట్. ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ y ఈక్వల్స్ టు ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c టచెస్ ద x-axis అట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ పాయింట్. దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి కోయిన్సైడ్ పాయింట్స్. I mean one point will be coincide. Of course a and a dash will be coincide with each other, right? They have two equal zeros. So now the x-axis, x coordinate of a is the only one zero of the quadratic polynomial. Of course it has the two zeros, both have that equal zeros. I hope you understand. And the next third case, in the third case is the graph of y equals to ax square plus bx plus c is either completely above the x-axis or completely below the x-axis. అంటే ఇక్కడ వైపు అయినా వెళ్తూ ఉంటుంది, లేదంటే డౌన్వర్డ్స్ అయినా ఇట్లా వస్తుంటుంది. ఇట్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. వెన్ యూ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ఫినిట్లీ ఇట్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్స్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. I mean either completely above the x axis, completely below the x axis. Now in this case, so this quadratic polynomial ax square plus bx plus c have no real zeros. ఇలాంటి సందర్భంలో దానికి రియల్ జీరోస్ లేదు. యాక్చువల్లీ మనకు టాపిక్ అంతా రియల్ కాన్సెప్ట్ పైన, రియల్ జీరోస్, రియల్ వాల్యూస్ పైన. సో వెన్ దిస్ గ్రాఫ్ will never intersect the x-axis, it has that polynomial have no real zeros. Real means if you get the zeros, the values it will be negatives which are under square roots. No real zeros means imaginary numbers అని అర్థం. అవి ఎలా ఉంటాయంటే నెగిటివ్స్ అండర్ స్క్వేర్ రూట్లో ఉన్నట్లు ఉంటాయన్నమాట. సో ఇట్ హ్యాస్ నో రియల్ జీరో. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సే దట్ నో రియల్ జీరోస్. సో వీ హ్యావ్ ద త్రీ కేసెస్ హియర్. టూ డిస్టెంట్ జీరోస్. When the graph intersect the x-axis at two distant points, it will be gets as two different zeros, distant zeros. If the graph of this quadratic polynomial will touches the x-axis at only once, means it has two zeros. Of course they will be coincident with each other. It has two zeros which are equal to one another. And then third case,
if the graph is completely above the x-axis or completely below the x-axis, it has no real zeros. So I hope you understand, right? Next is the third concept. In this same graph of the quadratic polynomial is the third case. You have to is the phase one what I explained this, and these and all cases have to denote it as phase 2. And next third one is from above the graphs what you drawn that the graphs of that quadratic polynomial. We noticed that geometrically that a quadratic polynomial can have either two distant zeros or two equal zeros or no zeros. By seeing that graph, when the graph intersect the two distant points, it has the two distant zeros, right? So when it will be touches at only one point, means two equal zeros is the second case. If it never intersect the x-axis, means no zeros. So this also means a polynomial of a degree 2 has at most two zeros. ఏదైనా పాలినామిల్ డిగ్రీ 2 ఉన్నట్లయితే దానికి ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయంటే 2 అట్ మోస్ట్ 2 zeros అని ఉంటాయని తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇన్ జనరలీ వీ కెన్ సే దట్ ఏ పాలినామియల్ p of x which have that degree n, the graph of y equals to p of x intersect the x-axis at most n points. ఏదైనా ఒక పాలినామియల్ ఉందనుకోండి, సో విచ్ హ్యావ్ ద డిగ్రీ n, it has that then when you make that polynomial into equation form, when you draw the graph of that polynomial, it will intersect the x-axis at n points. I mean it has n zeros. ఎప్పుడైతే నువ్వు గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తావో ఆ పాలినామియల్ n పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ n పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ ఎన్నిసార్లు అయితే x-axisని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో, సో అన్ని జీరోస్ అవి ఉంటాయన్నమాట. ఇట్ హ్యాస్ అట్మోస్ట్ n zeros. So I hope you understand. Next I will explain that one of the example of quadratic polynomial, how to draw the graph of a quadratic polynomial. So I will take one example. So y is equals to, here they give one polynomial. Okay, I taken that example. I will explain that how to draw a graph of quadratic polynomial by taking one example. So p of x is equals to, so what the given question is, draw the graph of polynomial, draw the graph of polynomial x square minus 3x minus 4 and find the zeros by using graph. Find the zeros. So after drawing this graph, by using that graph we have to find the zeros also, right? How can you find the zeros and then how to draw the graph? Okay, now solution. So is actually given polynomial. So first I have to write that given p of x is equals to, that means is a polynomial which is in the variable x square minus 3x minus 4. Now I have to make this polynomial into equation form. Let y is equals to x square minus 3x minus 4. Now I have to take that suitable points of this equation. Suitable means those points, those values which satisfies this equation. Okay, I have to take some suitable points, and then what you get that points, I have to plot on a graph sheet. When you join all the points, it form a curved line, call it as parabola. Okay, I will explain you. So first I have to take that suitable points. Okay, I taken that is the values of x, right? Values of x is the independent values. I taken that 0, 1. Better to take the single digit numbers. It is easy to calculate. So 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and minus 5.
So here I have taken that some values, some integral values, which are 5 positive numbers, 5 negative numbers. Okay, 5. So after then these are independent values, whatever the values you can take, right? After taking that x value, then each term what in this equation, I mean each term of this polynomial, I have to write that x square. So first I have to find that x square value. When x is equals to 0, what the x square value? X square, 0 square is nothing but 0. And then 1 square, 1 into 1, 1. 2 square, 2 into 2 is a 4. 3 square, 3 into 3 is a 9. 4 square, 4 into 4, 16. 5 square, 5 is a 25. Then minus, so is the calculation part, I use this. So here that minus 1 whole square is the actually x value. X whole square, x square means this that square is belongs to for this whole thing. Minus 1 whole square. So minus 1 whole square means minus 1 into minus 1. So minus into minus plus. Okay, 1 one's a 1 is a 1. Next, the minus 1 whole square value 1. And then what is minus 2 whole square? Minus 2 whole square means minus 2 into minus 2. Minus into minus plus 2 2's are 4. So minus 3 whole square means 9. Minus 4 whole square is 16. Minus 5 whole square is 25. After writing all these x square values, then what the next second term? Minus 3x. Minus 3x. Okay. So should multiply what I taken that x values with minus 3. సో ఈ మైనస్ 3తో ఇక్కడ తీసుకున్న ఈ ఎక్స్ వాల్యూస్ అన్నీ మల్టిప్లై చేయడం. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ సైన్, ఆఫ్టర్ దెన్ విత్ దిస్ కాన్స్టెంట్, రైట్? మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 3 into 0 x value, and I replaced x by 0 here, values, these values. Okay, 3 into 0, 0 itself, no need to keep any plus or minus sign for 0 in front of 0, right? And then next, minus into plus is a minus. So first I multiplied the sign. Okay, minus for this number having that plus sign, minus into plus minus 3 into, instead of x I use that 1, 3 ones are 3, right? So minus into plus minus 3 2's are 6, minus into plus minus 3 3's are 9, minus into plus minus, okay, minus 3 4's are 12 is the minus, sorry, right? Minus into plus minus 3 3's are 9, minus into plus minus 3 4's are 12, 15 minus 15. Now minus into minus plus 3 1's are 3, minus into minus plus 3 2's are 6, minus into minus plus 3 3's are 9, 12 plus 12 plus 15, right? So I hope you understand. So after multiplying these values of x by minus 3, so what you get, that resulting values I wrote here in table form, right? Next, minus 4 is a constant which is not combined with x. So directly, so this minus 4 is never changed, is a constant, minus 4 as it is. Minus 4 as it is, should write that all the value for all the values. Minus 4, it never change. Okay, is not related to x, no? So is the minus 4 constant. After getting all these values, so then we have to add these three values, is a y, which I denoted as y, right? What the y here? X square minus 3x minus 4. By adding all these three terms, x square minus 3x minus 4, you will get that y. Okay, x square minus 3x minus 4. Okay, we have to add these terms. 0 plus 0 minus 4. 0 plus 0, 0 minus 4. 0 minus 4 minus 4, like this. And then here 1 you have to know, you have to learn that how to calculate. Okay, so 1 minus 3 minus 4. Okay, in this numerical expression, 1 minus 3 minus 4 is minus 7. These two values having that same sign, should add them and keep the same sign to that number.
ఈ న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఇవి రెండు ఒకే సైన్ ఉన్నాయి, వాటిని యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటికి ఏం సైన్ ఉంటే ఆ సైన్ వేసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డూ దట్ అడిషన్. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దిస్ ఈజ్ ద +1 -7. ఇట్లా ఆపోజిట్ సైన్స్ ఉన్నట్లయితే సబ్ట్రాక్షన్. సో -7 + 1 అని. -7 + 1 ఈజ్ -6, ఈజ్ ద -6, రైట్? Next, in the third column, 4 is the calculation partner. 4, okay, 4 -6 -4. Here in this numerical expression, this -4, of course we can add these two values. Here -4 + 4 gets cancelled. -4 plus. Finally we get that -6. I wrote that -6. Right? So next values 9, -9, -4. -9 + 9 gets cancelled. We'll get that -4. 16 -12 -4. 16 -12 -4. Okay, so in this numerical expression 16 as it is. Why? Because it is the positive value. For these two values having that same sign. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఫస్ట్ మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేయకూడదు, సేమ్ సైన్స్ ఉన్న వాల్యూస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. -12 -4 ఈజ్ -16. సో +16. సో ఫైనలీ ఐ గాట్ దట్ టూ ఆపోజిట్, +16 -16 ఈజ్ a 0. Okay, 0 here. And then 25 -15 -4, right? So 25. So in this expression -15 -4 is -19. So here finally I got the two opposite signs, +25 -19. ఇలా టూ ఆపోజిట్ సైన్స్ వచ్చినట్లయితే సబ్ట్రాక్షన్. 15 నుంచి 9 చేస్తే 6. ఇన్ దోస్ టూ వాల్యూస్, ఈ రెండిట్లో గ్రేటర్ వాల్యూ 25, ఇట్ హ్యాస్ దట్ పాజిటివ్ సైన్ +6. సో ఐ యూజ్ దట్ +6. నెక్స్ట్ 1 +3 -4. So in this numerical expression, these two values having that same sign, +1 +3. ఇవి రెండింటికి ఒకే విధమైన సైన్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏదైనా పాజిటివ్ సైన్ ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ అయి ఉండొచ్చు. ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏదైనా సేమ్ సైన్స్ ఉన్నట్లయితే మనకు బాడ్మాస్ చెప్తుంది ఏంటంటే, ఫస్ట్ బ్రాకెట్స్, హాఫ్ అనేది డివిజను, మల్టిప్లికేషను, అడిషను, సబ్ట్రాక్షన్, అలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా సింప్లిఫై చేయాలని బాడ్మాస్ చెప్తుంది అనమాట. ఏంటి ఇష్టం? ఫస్ట్ అడిషన్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ దట్. ఇప్పుడు మన బాడ్మాస్లో ఫస్ట్ అడిషన్ చూడు, బ్రాకెట్, ఆఫ్, డివిజను, మల్టిప్లికేషను, అడిషన్ చేయాలి ఫస్ట్. ఈ వెయిట్ని అడిషన్ చేయాలంటే ఏవైతే సేమ్ సైన్స్ ఉంటాయో వాటిని యాడ్ చేయాలి. సో +1 +3 ఈజ్ ద +4 అండ్ -4. సో +4 -4 ఈజ్ 0, ఈజ్ ద 0. ఓకే, నెక్స్ట్ 4 +4 +6 -4. ఇలా చూసినట్లయితే ఈ -4 +4 సేమ్ సైన్స్ ఉన్నాయి. ఐ మీన్ సేమ్ న్యూమరికల్ దే ఆర్ సేమ్, నో. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ -9 గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో 6 ఆన్సర్ ఈజ్ ద +6. నెక్స్ట్ 9 +9 -4. సో in this numerical expression, so +9 +9 is +18 -4. +18 అంటే ఒకటి పాజిటివ్, +18 -4 షుడ్ సబ్ట్రాక్ట్. 18 నుంచి 4 వచ్చేస్తే 14. ఇన్ దోస్ టూ వాల్యూస్ 18 is the greater sign. 14 is the 14. Next, so next values is 16 +12 -4. In this numerical, these two values having that same sign, first we have to add these values. +16 +12 28. 28 -4. So +28 -4 is +24. So I hope you understand, +24. So after the next, in this numerical expression, 25 + 15 -4. +25 + 15 is +25 + 15 is 40 -4 is a +40 -4 is +36. So after getting all these values, here I got that 2 zeros, no, here 2 zeros. Whatever the values, I mean y values, if you get that y values as zeros, those values are the zeros of the polynomial. So these two values are the zeros of the polynomial. I mean, when you draw the graph, is the x value, when x value is 4, y coordinate value is 0. So this point will lies on the x-axis. I mean, the graph will intersect at the point 4, 0. It will be intersect the another point is -1, 0. Now finally we have to write that order pair x, y is. So what the order pair is, when x is equals to 0,
Okay, when x is equals to 0, the y value is minus 4. When x is equals to 1, y value is minus 6. When x is equals to 2, y value is minus 6. When x is equals to 3, y value minus 4. Should keep in brackets. Is nothing but ordered pair. Without brackets, it not becomes ordered pair. It is the real values. In coordinate geometry, when you plot any point, should be the ordered pair. Every point in the Cartesian plane will be represent a ordered pair. Should keep in brackets. Okay, 4 comma 0, 4 comma 0, and then 5 comma 6, and next minus 1 comma 0, next minus 2 comma 6, and next minus 3 comma 14, and next minus 4 comma 24, and next minus 5 comma 36. So should keep in brackets. After getting all these points, we have to draw the graph of this polynomial, right? So how to draw the graph? Okay, now I will explain that. I will explain you how to draw the graph. This is the graph. So after getting all these points, now we have to draw the graph. Is the x-axis. Is the graph of the quadratic polynomial. Is the x-axis, and this one is the y-axis. When you draw that vertically, a line which is drawn vertically on a plane and which is perpendicular to x-axis, right? So both are they are perpendicular to each other. Is a y dash. They are intersecting at point O. So both are the integral lines. We know that. So by taking the scale, should take that scale. By seeing that x values all are the single digit numbers. Okay, here the scale I taken that on x-axis. On x-axis 1 centimeter is equals to 1 unit. Next on y-axis 1 centimeter is equals to, by seeing that y coordinate values, here I got the double digit numbers up to 36. The maximum value is 36. So better to take that 5 units, right? So 1 centimeter is equals to 5 units. Okay, should adjust the scale like this. Okay, ఇక్కడ 36 వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి నేను సో 5 యూనిట్స్ తీసుకున్నట్లయితే 5 7 35 7 యూనిట్స్ వరకు వెళ్తుంది. షుడ్ అడ్జస్ట్ ద స్కేల్. ఓకే, ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఐ టేకన్ దట్ 1 సెంటీమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 యూనిట్ ఓన్లీ. నో, సో 1 ఇలా 2 3 4 5 6 అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ -1 -2 -3 -4 -5 -6 and so on is x-axis values. After then on y-axis, so here I use that scale 5 units. No, so 5 units, 5 10 15 20 25 30 35 40. Okay, so next in downwards, when you move down of the zero, below the zero, so you should take that negatives, -10 -15 -20 -25 -30. Okay, -35. Okay, up to there I wrote that. Next I have to plot the points, 0 comma -4. So okay, is the origin starting point, which is the starting point. X value 0. So already I told you x coordinate values from here onwards you have to move horizontally. For the y coordinates values we have to move vertically. ఇక్కడ నుంచి మొదలయ్యి ఎక్స్ వాల్యూస్ అన్ని హారిజాంటల్గా మూవ్ అవ్వాలి. వర్టికల్ వై కోఆర్డినేట్ వాల్యూస్ వర్టికల్గా. ఇక్కడ చూస్తే 0 అన్న ఎక్స్ కోఆర్డినేట్. సో నో నీడ్ టు మూవ్ ఏదో రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్స్. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ పోనవసరం లేదు, ఇది 0నే. 1 అయితే ఇక్కడికి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది. సో -4 0 -4 అంటే ఇట్ లైస్ ఆన్ ద వై యాక్సిస్. ఎక్స్ వాల్యూ 0, వై వాల్యూ -4 అంటే 2 యూనిట్స్. ఇట్లా స్మాల్ లైన్స్ 10 mm ఉంటాయి ఇక్కడ 10 లైన్స్. ఇక్కడ మనము 5 యూనిట్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 2 లైన్స్ని 1 mm తీసుకున్నాం. 1 యూనిట్గానన్నా. ఇప్పుడు నేను 10 లైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 10 లైన్స్ని నేను 5 యూనిట్స్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసినట్లయితే 2 స్మాల్ mm 2 mmని 1 యూనిట్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసినట్లు. అంటే ఇక్కడ -4 అన్నాడు కదా, 1 2 3 4 స్మాల్ లైన్స్ని మార్క్ చేసుకోవాలి. అంటే పైకి రావాలి. ఇక్కడ 1 యూనిట్ అనమాట. 4 కాదు కదా, 4ఏ కదా ఇది. అంటే 2 లైన్స్ అంతే, జస్ట్ 2 లైన్స్ నాన్న. 1 2 లైన్స్ అంతే. -4 ఈజ్ 0 -4.
0, -4. నెక్స్ట్ 1, -6 అంటాడు. ఇక్కడ నుంచి ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ 1, -6 అంటాడు. డౌన్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ దట్ డౌన్వర్డ్స్. ఇక్కడ నుంచి ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ దట్ 6 యూనిట్స్. అంటే -5 తర్వాత ఇక్కడ 2 లైన్స్, జస్ట్ 2 లైన్స్, అంటే 1 యూనిట్ కావాలి నాకు, 2 లైన్స్. దీని పేరు 0, -6. ఓకే, బెటర్ టు రైట్ దట్ పాయింట్స్. ఇది ఏనన్న, ఇది బి పాయింట్. ఓకే, తర్వాత రాద్దాం. నెక్స్ట్ 2, -6 ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ 2 యూనిట్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన. -6 యూనిట్స్ డౌన్కి రావాలి, ఇక్కడ రావాలి -2, 6. ఓకే, మీరు గ్రాఫ్ షీట్ పైన డ్రా చేసినట్లయితే విల్ గెట్ దట్ యాక్యురేట్, రైట్, బాగా నీట్గా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈజ్ ద రఫ్ ఫిగర్. సో 3, -4, ఎక్స్ వాల్యూ 3, వై వాల్యూ -4. ఎక్స్ వాల్యూ 3, వై వాల్యూ -4 ఇక్కడ. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ 4, 0, when y కోఆర్డినేట్ is 0 ఇట్ లైస్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్. చెప్తే కదా ఇక్కడ, ఇది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాను. ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వాల్యూ 4 అంటే హారిజాంటల్గా మూవ్ అవుతున్నాను. వై కోఆర్డినేట్ 0, నో నీడ్ టు మూవ్ వర్టికల్, అంటే ఇక్కడ వర్టికల్గా పోనవసరం. వై కోఆర్డినేట్ వాల్యూ 0, సో ఐ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఓన్. సో 5, 6, ఎక్స్ వాల్యూ 5, వై వాల్యూ 6 అంటాడు. వై వాల్యూ 6. ఇక 2 లైన్స్ అనమాట, జస్ట్ 2 లైన్స్ is the point. So is the A, and this one is B, C, D, E, F. Okay, so after the next points -1, 0 ఇక్కడ నుంచి -1, x value -1, y coordinate 0, no is lies on x axis. Next -2, 6, ఇది -2, 6 నాన్న, పాజిటివ్ వాల్యూ 6 ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట. 6 is a -2, 6. Next -3, 14, -3, 14, 14 అంటాడు. 14 అంటే ఒక 2 లైన్స్ ఇక్కడ డౌన్ కింద చాలు. సో నో నీడ్ టు కీప్ మోర్ పాయింట్స్, రైట్. ఇంకా అవసరం లేదు మనకి, ఆల్రెడీ ఐ గాట్ దట్ జీరోస్. నో, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ వాట్ యూ ప్లాట్ దట్ పాయింట్స్ అని గ్రాఫ్ షీట్. యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ బై ద స్మూత్ కర్వ్. ఓకే, వీటినన్నిటిని నేను ఇలా జాయిన్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది, నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ బి, ఇలానన్నా. when you join all these points it form a parabola with the free hand, not with the double stroke lines. Should draw by the single stroke lines, by the smooth lines. మీరు ఈ పేపర్ని ఇలా రొటేట్ చేయొచ్చునైనా, అలా రొటేట్ చేస్తే చాలా బాగా వస్తుంది. నేను మీకు గ్రాఫ్ చూపెట్టాలని ఇట్లా పెట్టుకున్నాను. ఓకే, ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దట్ గ్రాఫ్, ఓకే, ఇలా గ్రాఫ్ వచ్చిన తర్వాత, సో y is equals to, should give the name of this graph. Y is equals to x square minus 3x minus 4 is the graph of that quadratic polynomial, which is a parabola, intersects the x-axis at 2 distant points. ఇక్కడ 2 distant points దగ్గర intersect చేస్తూ ఉంది. సో after then you have to write that some theory. Okay, so from the graph, should write that after completion of the graph, we have to write that from the graph we noticed that ఏం రాయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, the graph of y is equals to x square minus 3x minus 4. The graph of x square minus 3x minus 4 is a parabola. What is the name of that curved line? Parabola. The graph of y equals to x square minus 3x minus 4 is a parabola. It will intersect the x-axis. It will intersects the x-axis at points. ఏ పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ? -1, 0, and 4, 0. It will intersect the x-axis at points -4, 1, 0 and 4, 0. So therefore the zeros of given polynomial, x square minus 3x minus 4 are ఏమంటే -1 and 4. whatever the
points where it will be intersects the graph. That x coordinate values we call it as zeros of the polynomial. So minus 1 and 4 are the zeros of the polynomial. So I hope you understand that. When you substitute that, should verify the values by the algebraic method. By substituting these values in this polynomial, verification. If you do that verification, so what that verification is, just you have to substitute these values, what you get that values in this polynomial by algebraic method is actually p of x is equals to x square minus 3x minus 4. Okay, x p of minus 1. So minus 1 whole square minus 3 into minus 1 minus 4. Just I substituted x value as minus 1. Minus 1 whole square is 1. Minus into minus plus. Okay, 3 ones are 3. 3 ones are 3. Minus 4. Is a plus 1 plus 3 is nothing but plus 4. Minus 4. Plus 4 minus 4 is 0. So by substituting this value in this polynomial, we'll get that value of the polynomial as 0. Then p of 4. So 4 square minus 3 into 4 minus 4. 4 square means 16. Minus 3 4s are 12. Minus 4. In this numerical expression, these two values having the same sign. Minus 12 minus 4 is minus 16. Finally, we get that plus 16 minus 16 is 0. Is the p of 4 is also 0. Finally, we conclude that so that two values, therefore minus 1 and 4 are the zeros of given polynomial. So I hope you understand, right? So thank you very much. So we can learn that another quadratic polynomials in exercise they give some quadratic polynomials. I will explain you in the next video how to draw the graphs of that quadratic polynomial. Okay, so thank you, man. Have a nice day.